ラーメンよかったの。いいラーメンだった。かっこいい。夜景かっこいいじゃん。別にそのままでいいんじゃないの。英語ジャンパニーズ。エスプレッソ。綺麗なんか。Well, here I am again. Morris Lupton off for my morning walk. This must be the finest stretch of beach on the finest island the whole world over. For a little speck of land in the North Atlantic, it sure is a good un. Oh, I see those yoga folks up at the lighthouse are up bright and early, saluting the sun and all that. I always thought that looked like fun. あれ、ウィフトの人、お姉さんもスマブラでやってるポーズ。But this walk isn't the same without Sparky. She did love chasing that tennis ball. ね、死んじゃったのかな。Sparky, I miss you, girl. Shelmiston used to be a quiet place. You'd only come here if you liked fishing or bird watching. But since the new ferry service started, we get loads of tourists. Ah, but what you gonna do? It's always changing. The crater's definitely been smoking more than usual lately. That's funny, that, for a dormant volcano. やばいじゃん。カツカツなんだろ、煙上げてんのに。Yep, Shelmiston's a smashing place. I'm lucky to call it home. 素晴らしい子やな。どこ行きとかもいいね。The bench. Yeah, this is well, it's my bench. Yeah, the museum paid for it because I was the curator there. Yeah, and they did that to remember me because oh yes, I am で、なんか死んでない？ dead. 逆だった。犬恋しいよって言ってたの。自分が死んだからなのか。犬かわかんないけど。It's been some adjustment, but not all bad. Yeah, I should probably go and check on the museum, actually. やっぱゲソ食うのがうまいんだよな、スルメ。うまい。スルメのさ、頭の部分よりゲソの方がうまいと思う。頭も好きだけどな。Yeah, I've been collecting the stories of Shelmiston for years now, here in my museum. There are so many stories, and wonderful ones. The museum started off small, but just grew. これ日本語あって本当によかった。いい声だね。これ日本語じゃなくて良いね。字幕だけで。でも日本語は絶対欲しいな。このゲームは。It's shut at the moment, of course. Not sure what's going to happen with it now that I'm no longer doing it. I do like coming back here, though. Gives me a bit of purpose, which I've really missed since, you know, あれ、犬死んでない？ becoming dead. Oh, one thing that's been keeping me amused. Since I've been dead, I found I can do some new things. わお。テーブルの中に。なんか意外と物騒なものも入ってるね。Yeah, I'm not sure what use it is, but it's been keeping me quite entertained.
ことやないの？ロックオン、回転させるってチュートリアルだね。But the novelty's worn off. なるほど。 I mean, it's been, well, I don't know how long exactly, but an awful long time since I've had anyone to talk 犬の to. ツボ気になるよ。 Well, anyone who talked back, anyway. Well, no, I couldn't. That sounds like Sparky. Is that you? 見つけたよ。アンロックじゃない？肺の中に入ってないやん。スパーキーが。じゃあこれを見つけようって書いてあるから、ドクタグでいいんだよ。慣れた。はい。え？見つけたよ。あ、見つけたのか。あ、スパーキー。なんか思ったより Morris, 可愛くない？ come with me. So, I need to hi. show you something. でかい。長い。長いな。It's Sparky? Morris, you worked it out. 喋ってる。 You can talk? Well, I could always talk. You just couldn't understand me. And you can hear me? Well, sure. You are talking, aren't you? Oh, Sparky! What is it, Morris? It's been so long. I thought I'd had my last conversation. Oh, I'm so very glad. I'm glad too, Morris. Sparky,女の I've 子なん been だ。 waiting for you. We need to go. Oh, wait. Are you really my Sparky? My Sparky girl? Mostly. The best bits. But listen, I don't know how long before the volcano erupts, but it's not long now. The volcano erupting? But この but 町 it's やばいな。 dormant. ほぼ火山だよ、ここ。 No, no, no. It has been dormant because of the custodian. ガーディアン？ But the custodian is weakening and we don't know how much longer they can hold on. But, the custodian? I mean, what are you talking about? Shelmerston is volcanic. It's supposed to erupt every once in a while. The only reason it hasn't is the custodian, keeping the island calm. Wait, custodian keeping the island calm? Take your time, Morris. Dogs are better at understanding this kind of stuff than humans. The マジかよ。 custodian 犬すげえ。 is a ghost. Yes! Now you're getting it. The custodian is a ghost who appeases the island, keeps it safe to live on. But the current custodian has been doing the job a long time and really needs to retire. Oh, and the island needs a new custodian. じゃあ That's 自分がならなきゃいけない right. のそれ。 It's up to us to find a new one. There are 5 prospects that I know of. 5 ghosts still hanging around the island who haven't gone into the west yet. We need to find them and see if they'll take the job. What if none of the prospects wants it? If the current custodian fades away and there's nobody to commune with the island's spirit, well, that would be bad. Bad how, Sparky? Volcano bad. You've seen how it's smoking. We don't have long now. Well, could I be the custodian? Oh, I wish. But Ghost Code 342B dictates that the custodian must be a ghost who has been dead on this island for at least 1,000 days. And we don't have that long. 千日経っ Ghost てないん Code だ。 342B. Yeah, well, I suppose that makes as much sense as anything else. Right, Well. let's get going, Morris. Our first prospect is Peter Noach. Oh, yeah, from the yoga center. Yeah, he died a few years ago, didn't he? Yeah, I remember his funeral on the lighthouse. Yes, that's the fella. He always had those funny green treats. Let's go pay him a グリーン visit. スイーツ。なるほど。この町を救うためにこの死人が死人を見つけに行くゲームなのか。よかったね、でもいいね、やれて。
喋ってるけど。Wow, flying! Oh, this feels nice. Oh, right. Oh, you kind of forget about it after a while. I always was impressed with this yoga center. Pete seemed like a chap who went through some tough times, and creating this place really seemed to help him. Yep, and it's still going strong. They're always busy with folks from the mainland. A yoga center run by a robot. How things change. Well, it seems to be working out, though. So, now Pete's a ghost, so how do we find him? Well, remember that clue I sent you from inside my urn? The tag? Yeah? Right. So that was something special to me while I was alive that helped me channel my ghost. A kind of memento. So we need to channel the ghost of Peter Noach. And to do that, we need to find his mementos. And how are we going to do that? By looking into the memories of those who loved him best. People with memories of Pete will have little thought bubbles coming out of their heads. Those are a sign you'll be able to dive into that person's memory. I suppose that's hardly the strangest thing I've heard today. Oh, Morris, just you wait. Now, to recap. Find people who are close to Peter, view their memories, track down the mementos, and then leave the rest to me. So people, then memories, then mementos, then Pete. Yeah, think I get the idea. Okay, let's go. Ka かっこいいね。うん。ほとんどおしゃべりもしないような孤独な生活を送っていました。2013年。なんか宗教的なお面。引き出しないね。なんかゼルダに出てきそうな見た目してんな。乳首がある。この人を拡大したところで、じゃあ中身を見たところで内臓が見えるだけで。内臓も見れるの？いや、これ以上いかないんだよ。ベッカ・マッキンタイアンロックってどういう意味なの？ヤ。アンロックはも引く、こうやって。ロックオンを外す。ロックオンして拡大縮小するんだけど。まあまあ、ここにはないんじゃない？こんなとこに形見が埋められてるとも思えないし。確かに。なんで埋められてんの？あれ？ヨガのポスト。アラリアンジャポニカ。気に入っておいてあげる。出る感じの。コーンマスク。コーンマスクっていうの。あ、そうなんだ。裏になんかあんのかな？あるとして裏側じゃないさっきの。もっと回せないの？でもないよな。あるわけはない。そうなの？コツが。めっちゃめんどくさいな。あ、なんかある？なんかいる。タンクになんかあるぞ。ぐらいできないの？なんかザリガニみたいなやつがいる。なんかタンクに住んでるじゃん。人でもいる。それについてノーコメントなの？タンク調べらんないの？うん。
今も残してんの？このおじさんが、主人公のおじさんが2019年に亡くなってから6年前に死んでる人なのに、少なくとも6年前には死んでる人なのにさ。わーお。なんかこれは操作してるだけかいや、もしれない。この M っていう多分奥さんだろうね。探してみようか。綺麗だね。なんかポワポワ出てるよ。これは何？何これ？あ、これか。見てみよう。何これ？ん？何それ？ん？ When Pete arrived at the lighthouse, he needed help running it, but refused all offers. Eventually, fearing the possibility of a shipwreck, Trinity House sent me to Shelmerston to help keep things running smoothly. あ、海かこれ。こうか。そうやってきたんだ。頑張ったん？そこ手動なんだ。I bought Pete a plant as a welcome present. He introduced himself very quietly, but didn't seem to want to say anything else. He seemed distracted, like gravity was pressing down on him harder than other people. Whenever I would enter a room, Pete would mutter some excuse to leave. I didn't have a single conversation with anyone in months. 誰とも数ヶ月会話しないってどういう気分なんだ？ Eventually, Pete noticed the plant. 植物があることに。 Then, Pete noticed me. That was the start of what became this plant room. We spent hours in here over the years, sowing seeds and tending our plants together. 植物が大好きやんか。こうやって記憶も見ることがあるのか。 Robots got complicated, didn't they? Yeah, I didn't realize how important M was to Pete. I suppose everyone needs a friend. Ah, Sparky.でその引き出しの机あ、これ？この左に今言ってるこれ？なんかね、こういうのを集めてくんだろうな。あ、なんかこう、こういうのあんじゃん。そんなもんないわな。園芸用品ばっかだね。うん。なんかジョーロ来たよ。ジョーロだけ録音できるからなんかあんのかなと思って。そういうわけじゃないのか。袋。ロックス。ばあちゃん、うちのばあちゃん、リハビリ始める、やっとギブス取って、うん。この歩行補助器を取って初めて歩いてみますよって時に靴が履けなかったんだって、痛すぎて。あ、そうなんだ。ここが切れてるから靴が干渉して
痛くてしょうがなかったんだって。何それ、どういうこと？見つけましたよ。この Ugh. これ Dogs hate all fruit. I'm not going near this, Well. Morris. で、クロックス履いたら超良かったんだって。なるほどね。ちゃんとグレープフルーツの中身を見れる。すごい。面白いね。面白いね。些細なことだけど、 Okay. そういうのがいいんだよね。 Let's find some more memories. 1個あった。上にいる人誰？この人誰？そもそも。ちゃんとなんか回線みたいな見れるんだね。回路。コンデンサーなんちゃうみたいな。 M って誰？あ、M は違 M はう。ロボット M はロボット。 M の部屋にいるやつでしょ。ロボットにも部屋がいるんだ。さっきのトビーじゃん。違うか。さっきいた人じゃなくて。あ、ヨガで？うん。会社壁の裏に、額縁の裏にとか思ったけど何もなかったね。なんで M の部屋にボードゲーム用の棚があるんだ。一緒に遊ぶんかな。これは中見えなかった。なんだこれ。プラグソケット。周辺のサビ症候群。研究の部屋？あるじゃん。電球だろ。こっぽいのがあるよ。ケースか。何入ってんのかな？おお。何これ。兵隊時代かって。なんで兵器がヨガにつながるんだ？トランプみたいなのは何？マッチ。マッチ。タバコがある。パイプ捨てた。燃えかすみたいなのがある。右にあるやつは？無線。あれめっちゃ簡単そう。上のコイルみたいなの特になんないんだ。この死者の情報を集めるって感じいいね。うん。あ、なんか出てるよ。ぽやぽやって。これが吹き出しじゃないの？違うか。あ、やっぱそうだ。I met Pete for the first time on a yoga retreat in Goa. He was the best yoga teacher, but very reserved. I noticed he had some army tattoos. I wanted to ask about them, but he would never talk about himself. When I got home, I looked him up. I couldn't believe it.
He'd been with Special Forces in Helmand and was awarded a medal for bravery. Pete's unit had been in an ambush. He tried to save a colleague whose leg had been blown off, but by the time they'd reached base, it was too late. Pete was the only survivor. 悲しい過去。 I booked the retreat again the next year. I thought he was such an interesting bloke. Still waters, you know. And one evening, after class, I followed him down to the beach. I saw him throw something into the water and went to have a look. Picked it out of the shallows before it was washed away. It was his medal. I picked 捨 it てたん up. だ。ニールが持って帰 I っ went back to go the following year, but Pete wasn't teaching and it just wasn't the same. Not as good. Then, a couple of years later, I saw an online ad for his new retreat in a lighthouse. I booked immediately. I took the medal with me. Perhaps he would want it back. It was the same Pete Noach, and if anything, he was an even better teacher. One coffee break, when I got him on his own, I brought up Helmand in conversation. I wish I hadn't. It was like a shutter coming down. I didn't mention the medal. そんな嫌だったんだ。 I kept coming back for the yoga. 英語大だ And し you な。 know, over the years I saw Pete mellow. I think the lighthouse was doing him good. He even cracked a joke with the group once in a while. So, that summer, the one before he died, I decided to act. It was the day I was leaving and I showed him his medal. There was a moment of total surprise. I was worried then. But he took it. He turned it over in his hand. The poor guy was lost for words. He gave me a nod of thanks and slipped it into his pocket. I'm glad he got it back. まあ嫌な覚えだったんだな、単純に。 Oh, Pete. I had no idea. でも勲章を見つけようってことか。場所はわかる。すごい演出だ。 This is a conspicuous gallantry cross. They don't give those to just anybody. なんで犬がそんなことしてんだ。 あれ本読んでる。 東大の電気なのかなって思ったけど、こんなちっちゃいわけねえか。なんでクロックスが1個だけ。本なの？本かもしれない。M の部屋にいた人はどうなったの？時間が経ったってことやね、ちょっと。そうだな。移動してるもんな。あ、やっぱいなくなってる。あの鳥も考え事してるぞ。ステラって言うんだ。なんか面白い顔してんな。目飛び出すぎだろ。 I was getting ready to lay my egg. なかなか合わないよ。ついた。 But my nest needed that little something extra. I found the perfect thing. なんかルービックキューブみたいな。結構難しい。反対なんじゃない？もしかしたら。違うか。これだ。来た。 The human
woman and that metal beast seemed quite agitated at their loss. ルービックキューブ。別の怪獣って言われて。 I always hated those blooming things. 何それ。巣どこだよ。フーネルレンズ。あ、羽が入ってる。特にロックオンなんないね。うん。でも面白い演出だ。パンダ。しかも中身はなんだろうこれ。茶色いの。チョコレートかな。ジャム。完璧な効能のやつ。あ、あった。Dogs are actually very good at solving these. They're just hard for us to turn. あ、そうなの？回すことができないだけで解くのは簡単なの？犬は。知らなかったよ。知らなかったよ。こんな風になってたんだね。丸もできる。もうできるかな。丸ははい地図に入れた薬の存在がわからない。地図が美味しいだけ。あ、ごめん、なんか奪い取って。いいよ、別に食って。ゴミ。 Hey, I'm starting to pick up the scent of something else here. I think it's Grenkins. Grenkins? Yeah, they're tiny spirits, distant relations of the island spirit. Apparently, they bring good luck. When we get close to one, I'll pop up and let you know. Okay, Sparky. あれ別の人がいた。あ、何なんか匂い嗅いで。これなんかあったよ。カサカサ言うっつってた。 Okay, we're in the right place. But now we need to slice and rotate this object to just the right spot to get the Grenkin out. どうしたんや。この形？あ、ほうなんかカチカチしてる。出た。なんこれ？え？何これ？何これ？こんなこ何これれこれ。雑味のある。 Grenkin, good to see これ you. さ入れていいんじゃない？ Morris, うん。 these spirits have been on Shelmerston for thousands of years, and they bring good luck. We should definitely keep finding them. こんな感じなんだ、精霊。足長大体。大体足長いんだけど。まピスタチオってうめえよな。うん。
前君にピスタチオチョコレート作ったよね。あったな。あれ大変だったんだよ。ガリガリ吸いつぶして。どれ？どれだ？この形のやつ。とりあえず引き出しの中見てみたら。こういうのないな。ジョーの中そういえば調べられたけど、こんなんないよね。あ、やっぱそうだ。反応してんじゃん。こうか。逆から見ればいいんか。こうだ。おそりゃ分からんわ。この形。なんだお前。何これ何これ。ワンじゃないよ。これじゃね？ああ、そうっぽいね。下じゃない？ちっちゃいのが上じゃねえの？反応見る限り上から見る感じ。最近速くなった時あったのに。うん。でもああ、ごめん。でっかいのが下でしょ。おい。でっかいのが下だった。どうやらその形に割れるんだっていうか、お前のその言い方。違うの？さっき速くなった時あったのにな。あ。逆？逆？なんかこう回転するときになんか一瞬速くなった時があった。真上から見るみたいな。ああ、そっか、真下から見ると余計なものが見えちゃうのか。なんかぽそうではあるんだけど、違うの？この形だって。速くなってる。こうだ。こうでいいのか。ここでいいんだ。なんだお前。なんだこいつみたいなやつがいっぱい出てくる。うん。飯尾和樹のピスタチオ。あ、ザリガニ。まあそれはどこにあるか知ってるのですよ。こうだ。なんかじわじわくんだけど。ブリッジしてるみたいだけど。うん。あ、吹き出しの人がいる。ベッドルームみんな寝てる。
なんだ。あれ見え中身はない。見えないよ。女の子のカバンの中身を見てはいけない。あ、あったあっ。あったたすっげえいっぱい入ってる。もうちょっとだ。なんでこんなとこに精霊が出てるの？なんなのこの精霊。早速女の子に早く見えなかった。見えんかったの。 I just got divorced and really wanted to go on a golfing holiday, but my best mate Tammy somehow talked me into doing a yoga retreat instead. Yoga made me feel weird and uncomfortable. After the first day, I'd basically given up. I thought Pete was a bit angry with me. It was hard to tell. そうなの？ Exploring the lighthouse, I Ang came huli mo across itatang. Pete's set of clubs. Bingo, I thought. I wondered where I could practice my drive. ウォーターハザードしかできなさそうだけど。 I took the clubs up to the observation deck and spent all afternoon perfecting my stroke. The sun was shining. It was the best time I'd had all week. Suddenly, I was aware of Pete watching me. My heart sank and I braced myself for a telling off. How wrong I was. Pete cracked a smile and joined in. Every evening for the rest of that week, we were up on that observation deck, driving balls into the sea. Best holiday in years. I even got into yoga by the end. マジウォーターハザードしてた。上きれいにしよう。綺麗だな。ダメだろ、海にボール投げちゃう。ボール打てた。 I guess old Pete had a light side after all. なんかジェニファーに当ててくんない？あのピンってことあれ。うん。ゴルフの。すげえじゃん。ヨガすげえ。髪がいてる。ピンだよな。あれ。だと思う。名前わかんないけど、ピンだ。グラグラナイス。歯ブラシあるね。また片足クロックスと。なんで片足なんだろう。ゴルフバッグ気にな怪しいよね。あったあった。あ、ちゃんと芯があるよ。これね。ゴムがある。アフガニスタンしか読めなかっゴルフティーっていうか。た。あ、T って言うんだっけだ。そういえば。そうだそう、ティーっていうか。確かにアフガニスタンの I 国旗っぽい wonder 色して how る。 many golf balls are in the sea around this lighthouse. 本当はな。高いだろ。ゴルフボールって。値段はわかんねえけど、海に物を投げるのは良くないと思う。アフガニスタンに、ちょっと、もうちょっと T 見してよ。ああ。ピートのうちがアフガニスタンに駐在してた時のカブールゴルフクラブのゴルフティー。
ピートのゴルフなんだ。ずっと使ってんだね。あ、閉まってる、これ。あれでパキってやって。これ何？トビのスーツケース。あ、なんか鉛筆のノートみたいのがある。なんだこれ。ミラーなんかタオルみたいなじゃん。はい。丸いやつだよ。歯ブラシとうんうん。カミソリと歯磨き粉とこんな風になってる服っぽいやつ。あ、靴も。なんでこの世界片足しかない？あ、嵐。ここにあ何これ？るし。あ、でも歯車っぽくない？クロックスこんなとこにあるんじゃないかよ。やっぱり。この辺らしいよ。この辺らしい。変な形だな。もう突っ込まないですよ。犬もいいキャラだな。これあれ？なんでクロックス下にあんの？オイルこれ。真鍮磨き。あ、インドはどうとか言ってたね。うん。いや何それ？ヌーヌルデレック。そんなタコを怯えられてんの？何の話だこれ？なんだその話？この小さな島でタコ。辛いいいカップ。この小さな島での大事件でしょ。こんなにラジオの中複雑な形状してんのに何もないんか。顔かわいい。顔めっちゃかわいいじゃん。なんか入ってる。なにこれ。頭の中になんか入ってんじゃん。さっきの補定にもなんか入ってんのかな。あ、補定って読むんじゃないっけこれ。違うけど。うん。何が入ってるこれ？なんだろうこれ。
コードコレクション。M って名付けそう。電池が入ってて、歯車があって、次本当に動きそう、これ。輪切りを見る感じ面白いな。うん。穴が開いたりは。なんだよそれ。なんかあるわけじゃなくて。アストロラーベ。アストロラーベ。そうなんだ。全然知らん。うん、もうアストロラーベっつったらフセイザ・スパイアのレディックってイメージしかないよ。6分岐でいいのこれ。まず距離測るやつか。大航海時代に使われたって感じ。でこういうの好きなんね。いっぱいあんな。うん。何それ。Pete was hard to read, you know? Strong, silent type. But you could tell he loved his collection of Buddhas. He said they were like fat little soldiers that kept him safe. To be honest, I thought that was a bit odd. But he was a great teacher. 斜めってんの真横なの。こっちっしょ。ほら。顔面白いんだよ。 Pete was very protective about his collection. Hated people messing with them, even telling off Em when she was dusting them. これ払うぐらいだったらいいだろう。 One day, one of the Buddhas went missing. Pete was distraught. ね、 Not 確 much かに3体し affected かなか him, った so よ it。was a shock for everyone to see how upset he was. All of us at the retreat spent the whole afternoon searching, but we never found it. だから今でも3体しかないのか。どこ行っちゃったの？ To cheer him up, Em bought Pete a little toy robot. You could tell Pete was delighted. だからあんのか。Ah, what a lovely gesture. She was a good friend, that Em. 仏像探すの？見つかんないぜ。さっきの人にもう一回仮想当ててみてね。読めんかった。読んでなかった。いい話じゃん。これ雲いるじゃん。ジェレミーっていうのお前。ジェレミー一つキモい。目じゃねえか。
ジェミ一つ目じゃないか。ひもめ、ジェレミー。ゼルダにいたろ、これ。集めたらいいやつじゃん。靴っぽい形してるよね。ピッピッピッピッってなんの？あ、これか。あ、来た。これ側面から見たやつだよね、これ。うん。なんか入ってる。キモすぎんよ。何これ？コンパスと地図が入ってる。足に仕込まれてる。地図が入ってる。軍隊の時に。よくわかんないけど、そういうのがあんのかな。そういうのがあんのかな。かかとに入れんの？なんか遭難した時とか、うーん。荷物をなくした捕虜として捕まった時に逃げる時とか、そういう感じなのかな。そういうあれ、何かあった時のためにあるやつなのかな。で、この停泊島は1802年にシェルマーストン港を出港後すぐナンパした HMS メンターに搭載されていたものと言われている。全然わからん。なんでだ？ HNS メンター。なんかこれから関係あんのかな。船の名前っしょ。どこにあんだろうさ、仏像とやら。みんな一日中半日探し回ったけど見つからなかったんでしょ。ね。そうなかなかないぜ。お香かこれ。こうしよう。レクタンの香り。ラベンダーの香り。いいね、そういう。ちゃんと芯が入ってます。声優欲しいんだよね、今。あ、ほんとだよ。仏像掃除機に吸われてるじゃないか、あいつに。地下鉄世界だったの。M が吸っちゃったの。 Oh, What what a nice little fella. I'm glad we found him. 脳に何が詰まってんだこれ。そう教えてくんないのね。この子、取り替え時期。結構昔、あまり使われてないのかな。こう昔だ、ピートが生きてたあれだったら昔の話だと思うんだけど、よく残ってたなランク。ショ温度計。なんだかんだ言って船には乗んねえけど、灯台にあるものがいっぱいあるんだね。うわぁ。Okay, that's all of the mementos. Now what do we have to do? Wow, I'm getting a really strong scent. Well done. I should easily be able to sniff out Peter's spirit now. All right then. What do you need me to do? Absolutely nothing. Just let me do my thing.
話だし。まだやってないこと、全員まだ精霊見つけてないよ。ピッピッピってなんないってことは違うんだろう。付箋でも作るの？あ、ダイビングヘルメットは。どっち？この中どうなのかすらもわからない。怖いよ。取ってあげてよ。燃えてる。オイラ燃えてる。燃えてんの？これは食料なんだ。これじゃない？違うのかな？電球っぽいな。これ？あった。とでかい。思った以上にでかいな。違う、こうか。こう。はい。眠くなってきた。ね、眠いね。早く精霊を。気持ち悪い。足が長っ。足が長っ。これ以上下には行けないのか。まあ、ここが一番下。地下か。なんか手広げてんだけど。翼を広げている。バサバサしてる。あ、充電してる。あ、ほんと。充電中じゃん。この回路だ。いねえな。ああ、そうなのか。じゃあほら、スパーキー解放するよ。What in the world? There's many things in the world you haven't seen, Morris. Those things, I mean, 何あれ？ yep. Those are all of Pete's fragments.
I just need to round them up. 断片らしい。丸くすんの？ Go get him, girl. わー。黄色くしていけばいいのか、こうやって。めちゃくちゃ犬だ。うん。あれだ。見てこい。これか。これだ。おお。人？あれ、結構まんまなんだ、見た目。ヨガしてる。Pete! Oh, wow! It's really you! Well, it's me, Morris. Morris Lupton. Of course I remember you, Morris. It's lovely to see you. How's death treating you? Oh, well, you know, it's a bit jarring, but, well, I'm having a nice enough time. But listen, Pete, we've come to ask you something. Do you know about the custodian? The custodian? The person who communes with the island, yes? I've noticed the volcano looks like it's waking up. Yes, well, that's the thing. We need a new one. Oh, me? To be the custodian? Oh, Morris, I'm flattered, but I don't think I'm the one for this job. I spent my whole life and my whole afterlife trying to find peace. And lately, I think I found it. I'm satisfied with how things turned out. I'm finally ready to go into the West. I don't want to stay around any longer. Ah, well, well, fair enough. Would you want to come with me? I would be grateful for the company. 西に何あんの？ Well, that's kind of you, but I do really need to help find a new custodian. Maybe afterwards. I understand. Well, best of luck with the search then. I'm sure you'll find someone perfect for it. Well, that didn't go well. Oh, no worries, Morris. Plenty of other prospects. Well, 4. Hey, Pete mentioned going into the West. What is that? Oh, well, that's a very complicated question, Morris. Just think of it as leaving all this behind, which is not something we can do now. We need to go find Val. They're opening the sculpture park today. Oh, is that opening already? Time certainly does move a bit quicker once you're not in the world. Talking to people, it all feels so distant. Though, if I'm being honest, I suppose I was a little buried in the museum those last few years after... well, you know... Ha! You know, you might say I started living like a ghost well before I became one. Oh, you weren't a ghost, Morris. That museum is full of life, and ghosts can't give belly rubs anywhere near as well as you did, trust me. Now let's get going. We're gonna find Val. Ah, yes, Val. I do feel a bit sorry for her, having her home invaded by all these silly artists. Maybe. But at least we have a laird who's interested in doing nice things for Shelmerston. Yeah, I suppose so. I was never sure about letting all those artists stay on Shelmerston, but...
I must admit that his heart's in the right place. Well, let's find Val then. After you, Sparky.面白いね。うん。これ、寝ちゃうか。なんか目あと4赤くなっ人てきた。うん。なんだこれ。My, how the park has changed. I barely recognize it anymore with all these artists buzzing about. Oh, they're not so bad. So many different and exciting smells. Yes, well, you and I have always valued different things in smells. And now we need to sniff out Val. Just like before, let's find some people with Partner. memories of her and track down those mementos. よし。バレリー・アウトラム。よし。いててて。おしまい。あ、一応戻れるんだ、これ。そう。設定。そうだ、これだけあった。じゃあ今日は終わり。行きましょう。はい。